Assalamu alaikum. Please recite aloud salawat. Now I would like to start the Majalis with the recitation of Hadith Kisa by Mahdi. Please recite aloud salawat so you can come on the stage. Mahad Hussain. Please recite aloud salawat. صلوات. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه، يا رسول الله، يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة
واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. Now I would, now I would like to invite Brother Kian for a small speech. Salah. Salawat. नारे ली जो आ गया मेरी जुबान पर, जो अप्रैल मुस्कुराने थे आसमान पर, मुश्किल की क्या मजा है मेरे घर में आगों से, नारे ली जो लिखा है मेरे मकान पर, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, होते है ईमान के दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको है ये बीमारी वो उल्टा सीधा बोलेगा, हो लाख लगी बिदअतें एक मुसलमान की बस्ती में, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा, नारे हैदरी। Now we'll be having a marcia. Salawat. जब सदर जी से गिर पड़े अब्बास बावफा, जंगल से आई गिरिए जहरा की भी सदा, अकबर ने दौड़ कर शह वाला से ये कहा, चलिए हुजूर नहर पे मारे गए, चलिए हुजूर नहर पे मारे गए, बेदस्त दुश्मनों ने किया उस दिलेर को, रोआए थराए में हैदर, रोआए थराए में हैदर के शेर को, ये सुन के पीटे हुए उठे जमीन से शाह, फरमाया है गजब मेरे बच्चे हुए तबाह, ये क्या कहा के आंखों में दिन हो गया सिया, मजलूम से बिछड़ गए अब्बा, मजलूम से बिछड़ गए अब्बा, मुद्दत हुई तमाम सकीना के चैन की, तोरा फलक ने आज कमर को, तोरा फलक ने आज कमर को, ये के सुअनेर चले शाह करबला, मानंद बेत कांपते
تھے شہ کی دست و پا ماما تھا نہ فرق پا نے دوش پر ردا تصویر وار تھے حمدن سبت مصطفی تصویر وار تھے حمدن سبت مصطفی مقتل کی حاق سے تنے انوار تھا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا سینہ کھلا ہوا تھا غریبا پہنچے جو ہی سرائی میں بادی دے پورا دیکھا تپاہ خاک پہ فرزند بو تراب شانوں پہ کی نظر تو جگر کھو رہی نہ تھا بس ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ بس ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ بیکار دست و پا تھے شاہ خوش خصال کے لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے مورک کے ہو بھرے ہوئے چہرے پدی صدا پھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بادو کے صدقے ان تیرے شانوں پہ میں بادو کے صدقے ان تیرے شانوں پہ میں فدا بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار سر رکھ کے پائے شیپ بولا وہ ذی وقار تشریف آپ لائدہ ہے عز و افتقار تشریف آپ لائدہ ہے عز و افتقار جی چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہوں کس طرح اٹھ کے گرد پھروں چور چور ہوں کس طرح اٹھ کے چور چور ہوں بیٹھے ہیں آپ اور میں لیٹا ہوا کیا دور ہے حضور اگر بخش دے گناہ سر شخ ہے ضرب گرد سے یا شاہدی پناہ کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر جو کہتے ہیں بولنے میں ذرا ہاتھ پھٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے صلوات Now I would like to invite Brother Hussein, Brother Mahad and Brother Mohsin for Marcia. Please recite aloud salawat. دیگر نعرہ صلوات تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات شاعر اہل بیت جناب احسان امروہی کے چندہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ہے ان کی بلندی درجات کی بلند تر صلوات یہ سوچنا بھی ابس ہے کہاں کہاں ہے
جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علیم ادھر ہے ذات محمد ادھر صفات خدا انہی لطیف جابوں کے درمیان ہے علیم یہ سوچنا نعرہ صلوات بانو پچھلے پہر اصغر کے لیے روتی ہے بانو پچھلے پہر اصغر کے لیے روتی ہے ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے یہ عجب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے علی اصغر کی صدا آتی ہے بانو پچھلے نعرہ صلوات عزائے حسین میں اور بقائے ضیاء حسین کی خاطر شہید ہونے والوں کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات شاعر اہل بیت جناب علامہ رشید ترابی کا ایک سلام آپ کی سماعتوں کی نذر ہے ان کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے گرنے والے اب علی کا نام لے ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے مرحبوں کے سر پہ ہے تیغ علی مرحبوں کے سر پہ
نہ بدلا صبح لے یا شام لے ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے اے ابو ذر سے ولاد تو اپنے سر ہے ابو ذر سے ولاد تو اپنے سر حق پرستی کا بھی ایک الزام لے ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے بے مروت آدمی معذور ہے بے مروت آدمی معذور ہے جس طرح جو مانیے اسلام لے ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے دفن اصغر ہو گئے شہ نے کہا دفن اصغر ہو گئے شہ نے کہا میرے بچے اب یہاں آرام لے ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے اے ترابی مفت ہے آب حیات اے ترابی مفت ہے آب حیات موت کے ہاتھوں سے کوئی جام لے ہے یہی وقت ان کا دامن نعرہ صلوات فاتحہ شہدائے کربلا ہو
گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے ہاتھوں پہ رکھ کے فدیہ داور کو لے چلے بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کی داغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدی آخر قریب فوج کے لے آئے شاہدی بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا یہ سن کے حرملا نے اٹھایا کمان کو تاکا خطا شعار نے ننھی سی کو مارا خدنگ شاہ کے ابرو کمان کو ہائے ہائے مٹایا بانو کے نام و نشان کو ہائے ہائے مٹایا بانو کے نام و نشان کو چلائی موت ہائے نہ تجھ کو امان دی بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان چہنے سوائے شکر زباں سے نہ کچھ کہا چاند اپنے زیر خاک چھپایا بسد پکا تربت سے اٹھ کے آپ نے خیمے کا رخ کیا لیکن قدم نہ آگے کو اٹھتے تھے مطلقہ کہتے تھے کیا کہوں
गा जो बच्चे को मांगेगी बानो जरूर हंसलियों वाले को मांगेगी कहते थे क्या कहूँगा जो बच्चे को मांगेगी बानो जरूर हंसलियों वाले को मांगेगी बानो जरूर हंसलियों वाले को मांगेगी गहवार से हुसैन जो सलावत أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما لا صل على محمد وآل محمد. Dearest Mu'mineen, our young Mu'mineen, it's my honor once again to have a chance to talk with you about the purpose of our life, why we are here, how we were made, what is going to happen before what happened before this, where are you now, what is going to happen after this. We are blessed with the knowledge that has been given to us by the Masumin because most people don't have an idea about what they're doing on this planet. We've said so far that when Allah wished to be known, He created the universe. When He created the universe, He created everything through a mechanism of nur. And He used a certain nur to create certain things. We said that the nur of the Panjatan was used to create everything we see. As today is our last day together, I'm wondering how many of you remember some of the things that we've said. So, if we, for example, were to ask the question, what was created by the nur of your holy messenger, Muhammad al-Mustafa, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Can anybody answer that question? Give me one thing. Yes, young man. Kursi, excellent. Yes. Tablet, pen, arsh. Wow, excellent. The law is the tablet, the qalam is the pen, and the arsh is the throne, the kursi is the chair. Very good. This was all created by the nur of Muhammad al-Mustafa. This represents Allah's might, majesty, and knowledge. And that is why, what did he call himself? I am Madinatul Ilm, the city of knowledge. Then we see the second nur, and who is the second nur belonging to? Can you answer with a nara? Ya Ali. Very good. And what was created with the nur of Amir al-Mu'mineen? Yes. The angels. Very good. And then we go on to the third nur, and the third nur is the nur of Bibi Fatima Zahra. And what was created with her nur?
Very good. The skies and the earths. The lands, yes? Excellent. I can see from your faces you know. Excellent. The samawat and ars. The samawat and ars. And that means every earth, every place where you can walk, and everywhere where you can look up and see a sky. And this is not just for your planet. This is for every planet, in every solar system, in every galaxy, in every universe, in every multiverse, in every dimension, everywhere. And then we see the fourth nur, and the fourth nur is of, yes, Imam Hassan alayhi salam. Excellent. And what was created from the nur of Imam Hassan? From the back. Jannat. Close. That'll be the fifth one. What about the fourth one? Yes. The stars and, yes, planets and the moon. Okay, sun and the whole multiverse. Wow, mashallah. Basically, yes, basically, in a nutshell. Stars, planets, suns, moons. Excellent. So now we have our whole universe ready for us, but then there's the final chapter and the fifth nur, and the fifth nur is Imam Hussein. Very good. And all together, what was created from the nur of Imam Hussein? Everybody. MashaAllah. So that is why we see that Imam Hussein is called Sayyid Shababi Ahl Jannah, right? Because after all, it was created with his nur. So this nur was the energy that was used to transform into matter. And after this, we see that Allah then, after creating all of this, yes. Wow, that's a good question. If the nur was created by the nur of Imam Hussein is used to create Jannat. So Jahannam is basically the opposite of that. So what happens is you don't need to create that from that nur, but rather you will create it from a different element. Allah used the element of fire to create that. So he didn't use nur, instead he used nar. So nar was used, and that means that is the opposite of nur, and that means it's the opposite of Jannat. So basically, anywhere that is away from Imam Hussein is Jahannam, and anything that is near Imam Hussein becomes Jannat. मतलब इससे बड़ी जन्नत क्या होगी हमारे लिए कि हमारे दिल में हुसैन को रख दिया. तो हम तो हर वक्त जन्नत में ही रहते हैं, जन्नत के तलबगार भी नहीं हैं. It is said that on the day, it is said that, on the day when the Shias see Imam Hussein in Jannah, all the Shias who their whole life cried for Imam Hussein. There's a verse of the Holy Quran, and it talks about the love of Imam Hussein in Surah Zumar. And it says, وَسِيقُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَسِيقُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْجَهَنَّمَ. And it says, drag the people who have done kufr towards Jahannam. And so the angels will drag them. And then the verse also says, and drag the people who have iman towards Jannat. And then the question is asked, why are these people being dragged towards Jannat? Shouldn't they just want to go in? I mean, if the doors of Jannat are open for you, then you will just want to walk in. So somebody asked our Imam, they asked Imam Muhammad al-Baqir as-salatu. And someone asked the Imam, why is it that people who are going into Jannah are being dragged there? Because when you drag somebody, that means they don't want to go. So who is it that wouldn't want to go to Jannah? That's like if your parents have to drag you to, some place which you love to go to where you have fun, like you like going to the park. Why would they need to drag you there? So they asked them, why are they dragging them there? And they said that it's because, the Imam said it's because at that time, the Shias of Imam Hussein will for the first time see Imam Hussein on the Day of Judgment. And when they see him, they will all rush towards him, and then they will all surround him,
and they won't want to leave him. And then Allah will say, enter into Jannah, and they will say, we have already found Jannah. Imam Hussein is our Jannat. And then Allah will say, but Bibi Fatima is waiting at the door of Jannah, and she will not enter until the Shias enter. So therefore, we have to force them in so that everybody can go. But everybody will still be surrounding Imam Hussein, and as Imam Hussein enters, we will all, inshallah, enter with him. That's why we say in the dua, وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مِنْ بَابِ الْحُسَيْنِ, and may we enter Jannah from Babi Hussein. So Allah subhanahu wa ta'ala created then everything from these noors, and then what He did was He created the humans. Before that there were jinn, so He created jinn, and then after that He created humans. When humans were created, He used prophets, so He created also 124,000 prophets. He made all of the prophets swear to believe in Allah, the Holy Prophet, and Imam Ali, and basically the 14 Masumeen. Then we come to earth. And now when we come to earth, what happens is the prophets are spreading the message. So when Hazrat Adam wanted forgiveness, and because he had eaten from the tree, then who was it that gave him the dua that Allah would use to forgive him? You have to answer with a nara. Ya Ali. When Hazrat Nuh was on his boat and he wanted the boat to remain safe, he wrote 5 names upon a plaque, and they were the 5 names of who? The Ahlul Bayt. Yes, in the back. Yeah, you, the one who was raising his hand. Excellent, mashallah, mashallah. That's right. So these are names that are for protection. That's why sometimes we put those names up in the Imam Barga. We put those names in our home. Hazrat Nuh had put those names on his boat. Then we see Hazrat Ibrahim now, and Hazrat Ibrahim is thrown into the fire. When he's thrown into the fire, who does he find there to help him and give him a shirt? Ya Ali. And then after that, we see that we move on to Hazrat Yaqub. Hazrat Yaqub alayhi salam, whom did he find in his tears when he would cry all the time? You can answer with the same nara. Ya Ali. And when his son Hazrat Yusuf was thrown into the well, who did he find there to catch him? Ya Ali, excellent. And then we see Hazrat Musa. Hazrat Musa is seeking guidance. When Hazrat Musa one time was with his family, his young, his wife, and there were a few other companions, and he was traveling now. Hazrat Musa was going, Allah had ordered him to go back to oppose the Pharaoh. He was to oppose the Pharaoh. And the Pharaoh was the tyrant of that time, big evil leader. And so Hazrat Musa was all alone. The Pharaoh had thousands and thousands of soldiers. Hazrat Musa was in the desert going to see his family when what happens is he sees a tree, and from the tree there is a fire burning. And he says to his wife that I have to go and see if I can seek some guidance from this tree, and Allah might guide me and speak to me. But we know that Allah subhanahu wa ta'ala does not speak like we do. That means He doesn't have speech. Speech is when you make sound with your lips and your throat and your tongue. And for that you need lips and throat and tongue. But Allah does not speak like that. So Allah speaks through mediums, through energy, through nur. That means there would be someone who would speak whenever Allah wants to say something, they would convey the message for Allah. But they need to be very trustworthy because they have to say exactly what Allah wants them to. So what Allah did was He created a way for people to know if Allah is happy with them, if Allah is speaking to them, if Allah is guiding them,
if Allah loves them. So then when he did that, he created some people who you already know. And then when you wanted to know if Allah is happy with you, then you would look upon the face of Allah. But Allah doesn't have a face. There is someone who is called the face of Allah. Do you know what the face of Allah is called in Arabic? Face of Allah. Wajh. Have you ever heard of Wajhullah? No. Today I am introducing you to the term Wajhullah. Wajhullah means the face of Allah. It doesn't mean it is Allah. It means it is somebody who, if you look at, you will know if Allah is pleased with you, because they will be pleased with you. It is somebody, if you will look at, you will know if Allah is angry with you, because they will show anger towards you. So who is the Wajhullah? I want an answer with a Ya Ali. Very good. Wajhullah is Imam Ali. Then Allah subhanahu wa ta'ala gives to the world, and when you give to somebody, you use your hands. But Allah doesn't have hands. Whatever Allah created, He is not that. So if Allah created your face, He doesn't have a face. If He created your hand, He doesn't have a hand. If He created your body, He doesn't have a body. He created those things. So therefore, what is it when we say the hand of Allah in Arabic? What is that? Starts with the letter Y, or the Arabic letter Ya. Do you know what this is called? This is called in Arabic Yad. Yad. Have you heard of Yadullah? Yes, you have. All right. Who is the Yadullah? Hadri Ali. Very good. So Wajhullah is your Imam Ali. Yadullah is your Imam Ali. Excellent. Now, whenever the enemies of Islam would attack, then the sword of Allah would protect the Muslims. So, what do you call the sword of Allah in Arabic? Zulfikar is the name of the sword, yes, but how do you say sword of Allah? Yes, talwar, very good, yes. That is a very nice word we use in Urdu, talwar of Allah. Talwar-e Allah. I like that. There's something in Arabic we call saf. Saf. Saifullah, yes. Have you heard La fata illa Ali, La Saif illa Zulfikar. So Saf is sword. So when you say Saifullah, very good. So who is the Saifullah? Ya Ali. Excellent. So now you know what face is. What's the Arabic word for face? Wajh. And what is the face of Allah? Very good. Ali. And what is the word for arm? Yad. Very. Yadullah. And what is the word for sword? Saf. Safullah. Excellent. And when Allah wants to speak, then He does not speak, because speaking requires sound waves. Right? You make sound waves with your mouth. Sound waves come in time and space. Allah does not make sound waves. So, what is the tongue of Allah? The Ya Ali. Excellent. You have the ultimate answer for everything now. And so, yes. And the word in Arabic is lisan. Lisanullah. Very good. Allah looks upon everything. He sees everything all the time, but He does not use His eyes. He doesn't have eyes. He created eyes. But there is someone who is called the eyes of Allah. Ya Ali. Yes, and the word in Arabic for eyes is an. So you say Anullah, Lisanullah, Anullah, Wajhullah, Yadullah, Saifullah. Very good. So these are all things that Allah has created to help us understand Him. He doesn't have arms, He doesn't have face, He doesn't have eyes. But if we want to know if Allah loves us, you can look upon Imam Ali's face and you will know.
When Allah wants you to know that He loves you, then He has a way of doing that. And because Allah is not something that we can understand or feel or something that we can think about. So what He does is He puts into your heart the love of. Who does He put into your heart the love of? What? Ya Ali. Excellent. So all of this leads us now to our holy Imam. And our holy Imam is the son of Imam Ali, and he is representing Allah now. So he is the Wajhullah, Ainullah, Lisanullah. He is the Yadullah. He is the Safullah. So this representative, your holy Imam, is with you all the time. He's watching you. And what did we say is a dua that's very important to read when you want to connect with your Imam every morning? Excellent. You remember too? Very good, very good. Dua Ahad. Have you looked at it yet? Yes. Good. And make sure you look at the English as well. And in this dua, what do? You pledge. MashaAllah, MashaAllah. You pledge allegiance to your Imam. And allegiance means loyalty. Allegiance means I will follow you. Allegiance means I will obey every command. Allegiance means that you want your Imam to be proud of you. So that is for every morning. What dua do you read on every Friday to connect with your Imam? Wow, very good. Dua Nudba. Excellent. And read that also in English. That's a very long one. So you might get tired, but even if you can read a little bit, that's very good. Maybe every Friday read one page and read it in English as well so that you connect. MashaAllah. So it has been a wonderful time, and I think that, I've given you the secret of the universe. And now you know it, and now you remember it, and you know how you were created. You know why you were created. Because Allah loves you, and He wants you to know Him, and you know what you have to do. Now, this world is a big test for you, so this is a big examination hall. And in this examination hall, you will connect with your Imam. You will connect with your Imam through your qalb. Your qalb is your heart. The more you obey your parents, the stronger your heart becomes. I was very grateful for the time I had to spend with these young ones. They are the most amazing audience that you have an opportunity to speak to. Uh, I usually spend most of my time with people who are like 18 to 80, and so this opportunity was most magnificent. And I'm so grateful for all of the time and attention you spent. And I, our MC Mehdi was saying that, Mehdi Rizvi, thank you. Mehdi Rizvi was saying that support the Idara, and anywhere where Farsh Aza is being put down, and the Aqidah and the Deen that was given to us by our forefathers is being put down, is a very important place. And so we all continue to support it in every way we can: time, money, efforts, volunteering, whatever way we can. This is our future. And this is what it's all about. And this is the reason we are here. Everything else is secondary compared to this. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. And the Holy Imam is someone that you want to think about. And I urge you, your Imam says, talk to me, talk to me. He is in a place where we cannot see him, but he's always thinking about us. So whenever you have a chance and you're alone, that is the best time to talk to your Imam. And he will answer. And there was a man who wrote a letter to your Imam, and the man said, "Oh dear Imam," this was when your Imam was in Ghabat al-Sughra. So people would take letters to your Imam. He was in hiding, but there was one person who could see him, who would be called the Safir of the Imam. And the Safir of the Imam would be known only by the Shias.
and the Shias would take their letters to the Safir. Safir means ambassador, and he would take the letters to the Imam. And one time, a man wrote a letter to the Imam, and he said, "Dear Imam, I am in great distress. I have a lot of problems. Can you please help me and do dua for me?" And the Imam replied in the letter and wrote back, and he got the letter. So when he got the reply, he read it, and it said that, "My dear Mu'min, when have I not done dua for you? I am always praying for you, and my Shias would not have survived the enemies if I had not prayed for them." So he says that I am always thinking about you, but do you think about me? And do you connect with me? So every day, take 5 minutes and talk to him, at least 5 minutes. And he will answer you, but it will be an answer that you will get in your heart. And you will know when he answers you. And whenever you have any problems, he is your ultimate source. He will solve all of your troubles, anything you need, any problems you have. We see that now we are in the plains of Karbala. And today we talk about the smallest, youngest sacrifice of Imam Hussein. As you just heard in the Marsiya that was so beautifully recited. This is one of the most hardest moments for Imam Hussein, and this is the moment when Imam Hussein remembered his Shias. He remembered all of you. Because during the entire time on Ashur, there's one time when we see Imam Hussein mentioning his Shias. And this was when it was about the little one. It is said that Imam Hussein went before his last battle. He went to Sayyid Sajjad and he went into the khayma where he was in the tent. And it is said that Sayyid Sajjad at that time was lying down and was unable to even stand up. And then what Imam Hussein did was walked in, Sayyid Sajjad saw his dear father, and he stood up. At that time, Imam Hussein looked at Sayyid Sajjad and said, "O Sajjad, when you go back to Medina, then tell my Shias." And this was not just for the Shias who might have been remaining in the world or in Medina at that time. This was for all of us, every Shia that is to come till the day of judgment. And he said, "Shi'ati ma in sharibtum ma in adbin fadhkuruni." O my Shias, whenever you drink water, then remember my thirst. For I am, and whenever you think of someone who was killed, alone, surrounded by the enemy, then remember me. For I am the grandson of the Prophet who was killed with no justice and for no reason. And after my death, they trampled me with horses. And I wish that you were there on Yom of Ashura. He says to the Shias, I wish you were there on the day of Ashura. And you could have seen how I asked for a drop of water for my little 6-month-old Asghar. But they did not give water. Instead, they sent him an arrow. It is said that at the last time when Hazrat Imam Hussein was going to a battle, he got on his horse and he said, "Hal min nasirin yansuruna." Is there anyone who will help me? But at that time, all of his companions and brothers and children were laying martyred. He had already put their bodies in the Ganj Shahida. There was no one left, but from the khama, from the tent of Imam Hussein, it is said that he could hear a cry. And the women started crying at this time when he said, "Is there anyone who can help Imam Hussein?" He got off his horse and went into the tent and he saw that Bibi Rubab was holding Shahzada Ali Asghar. And she said that as soon as your son heard you say, "Hal min nasirin yansurana," he fell himself from the crib and he started trying to crawl towards you because he wants to help you. Imam Hussein picked up his little one and looked at him, and his lips were dry, his throat was dry,
His tongue had stuck to the roof of his mouth from days of thirst. He says to Rubab, "Let me go and let me see if I can get some water for this little boy." He took the 6 month in his arms and took him outside. The sun was so hot that he covered him with his abba. And then when he went, the people thought that he had brought a Quran and was going to ask to be saved. But when he took out Shahzadai Ali Asghar and he showed him to the army of Yazid and said that if you have anything against me, what do you have against my little son? He has not drunk water and he will surely die soon. If you have but one drop of water for him, then give it. But no one gave any water for Ali Asghar. Imam Hussain looked at them and said, "Maybe you are thinking that I, Hussain, will drink from this water." He put his little one on the burning hot sands of Karbala and he took 7 steps back. And after taking 7 steps back, he said, "Now, if you want, you can give him water. I will not take a drop of it." But no one came forward. Imam Hussain did not like to see his little baby in the burning hot sands. He picked him up again. And as he picked him up, Umar ibn Sa'd Mal'un said to Hurmala to quiet the speech of Hussain. That is when Hurmala took an arrow and he aimed it for Hazrat Ali Asghar. It is said that he had actually aimed the arrow for Imam Hussain, not for Ali Asghar. The arrow was aimed for the heart of Imam Hussain. But the little Ali Asghar had been told by his mother, as she had given him to Imam Hussain, before she gave him, she took her little baby and said in his ear that, "Oh Asghar, you are my warrior, you are my mujahid, you are my son. Hussain is the son of Fatima. Do not let anything happen to Hussain while you are still alive." And that is why it is said that when the little child saw the arrow coming to hit his Baba, it is said that he turned immediately in his Baba's arms. And that is why the arrow is said to have gone into the neck of Hazrat Ali Asghar. And when it went into the neck of Hazrat Ali Asghar, it went through his neck into the arm of Imam Hussain. Imam Hussain looked upon his child dying before his very own eyes. He took the arrow out, and as he took the arrow out, it is said a fountain of blood was coming out of the little baby Ali Asghar. Imam Hussain took the blood in his hands and he wanted to throw it to the skies, but the sky said, "Oh Hussain, do not let this blood touch the skies. There will not be rain till the day of judgment." He wanted to put it into the ground, and the ground said, "Oh Hussain, do not let the blood of Ali Asghar touch the ground. Nothing will grow from it ever again." Imam Hussain took the blood of Ali Asghar and put it on his beard. And then he took the child, for he knew his mother was waiting. But he did not know how to approach his mother with the dead body of his little baby. As he walked to the tents, he said, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Radhan bi qadai wa tasliman li amri. Matame Hussain." Now I would like to write Bada Alamdar Musi for Noah. Ya Hussein, Ya गुजरी जो कत्ल गाह से ज़ैनब जी गई फिगार आँखें लहू लहू थी बदन पर गमों का बार लाशों को देख देख के रोती थी जार जार कहती थी जल्द आइए
یا شاہ ذوالفقار، کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی، لاشیں پہ بے وطن کے جو میں ننگے سر گئی، ہائے بابا غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی شاہ بہن بہن، آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، تھی لاشا ایک دن کے داغ میں نے 72 اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں لوم بے وطن، میں بھائی بہن، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سر ہے شہید کا، گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں لوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدین، صحرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبین، ایک شب بھی رہ نہ پائی نہ جس کی دلہن دلہن، میں بھائی بھائی کہتی
تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن، بابا حسن سے تابا حسین شہید تک، بابا میر شام سے دور یزید تک، لوٹا ہے اہل شام نے بابا چمن چمن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل ہو گیا وطن، میں بھائی بھائی بہن بہن، برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی، بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی، کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبن چبن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن، غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی، پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بن میں بکھر گئی، ایک شور العطش کا بپا تھا دہن دہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل ہو، میں بھائی بھائی کہتی تھی بہن بہن، یہ نوکری بھی خوب ہے ریحان اور رضا، بھائی کی نوکری کا بہن نے دیا صلہ، ہاں وہ بہن یہ نوحہ تھا جس کا سخن سخن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی. Now I would like for my brother Abbas, brother Zayyan, and brother Sabir for a Noha. پاتر ہٹا کر لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، پاتر ہٹا کر لاش سے
آتی ہے سروج بتا دو مجھے زہرا ہائے کیا تم میرے حسین ہو پاتر ہٹا کر لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پاتر ہٹا کر لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. Now I would like to invite Brother Wajib for Noha. آجا صغیر 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 اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیرے ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پہ یہ تیر کیسے جہلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیرے موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. Now we'll be having ziyarat. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن علي أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن حسن المجتبى السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك يا إمام زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد تقي وعلي النقي والحسن العسكري السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان من فتنة الزمان أجل الله تعالى مخرجا وزهورا برحمتك يا أرحم الراحمين. Now I would like to invite Brother Misam for Dua Faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli walika
جبل الحسن صلواتك عليك ولا باهي في هذه الساعة وفي كل سبت ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وأين حتى تسكنه وزكته وتمتيه فيها طويلا صلوات. Just a small announcement. Today is the last English Majalis. We would like to take this moment to express our gratitude to Dr. Shaeba Rizvi for teaching us and installing the love of the Ahlul Bayt in our hearts, for taking out time for us from his busy schedule and driving all the way to the east. Thank you, Maulana. Jazakallah. We are also deeply thankful to all the volunteers for their help. Your reward lies with Imam Hussein alayhi salam. We cannot thank you enough.